Welcome to Brussels International. I hope you've made it through April Fool's Day without too much damage so far. We start this week's program at Le Petit. It's a little shop in Elseneur, just 1 year old, where you'll find colourful and charming objects for the home. Le Petit Coin, c'est un magasin qui est un magasin où on vend des objets de décoration qui sont avec un petit accent vintage qu'on aime bien, mais pas que ça. C'est vraiment pas orienté que sur le vintage, mais sur des objets originaux, de charme, à prix doux, parce que ce magasin n'est pas énorme. Il y a un peu de tout en fait. On a des choses de qualité. Alors les choses de qualité sont évidemment un peu plus chères, mais on est content d'avoir des choses de qualité parce que c'est sympa d'avoir ça chez soi. Et les cadeaux, c'est justement ça. C'est plutôt, je vise plutôt les choses à petit prix. On avait plein d'idées, on a fait un brainstorming et puis tout à coup on s'est dit on est sur un coin, c'est sympa d'appeler le petit coin. C'est comme ça les gens retiennent et parfois on a des gens qui se promènent dans la rue et qui nous disent on doit aller au petit coin, on peut venir chez vous. Ils avaient même pensé, je crois, à faire des cartes de visite sur un papier de toilette. On chine beaucoup, ça c'est quelque chose qu'on a, qui est dans un virus qu'on a, que ma mère a et qu'on fait toujours. Donc j'ai toujours été, même sans le magasin, faire des marchés. On trouve en Belgique pas mal, on trouve à l'étranger, en Europe, et on trouve chez des particuliers aussi qui nous contactent, voilà. The Belgian-American fashion designer Diane van Furstenberg has recently worked with Gap Kids to make a collection of children's clothes. Brussels and Paris are the first cities to have this collection in DVF shops. In Brussels, the shop is in the Louise area and is run by DVF's sister-in-law, Greta Marta. Diane Furstenberg, évidemment, c'est je pense, une des dernières icônes de la mode. D'abord, elle est belge, ce qui est fantastique. Pour beaucoup de femmes, elle représente plusieurs générations de collections. Donc, beaucoup de femmes chez moi, les grands-mères, la fille, et bientôt maintenant, enfin, les filles, et bientôt les petites filles ont porté cette collection. Donc c'est des robes intemporelles, je pense. C'est une femme qui fait la mode pour les femmes, et ça se sent. Qui voyage beaucoup, qui fait dans des matières tellement faciles à porter, easy wearing, une robe du matin avec un changement d'accessoire devient une robe du soir, le soir, vous voyez, pour un petit cocktail. Avant tout, c'est les prints. Donc c'est quand même la reine du print, je pense. Et elle aime bien faire ses dessins et ses prints des années 70. Ça s'appelle les Vintage 1974, la collection. Donc elle réédite chaque fois ces périodes-là. Et je pense que ça, c'est sa vraie signature. Aujourd'hui, c'est la préouverture de l'association de Diane van Furstenberg et Gap. Et ils ont fait une collection de printemps pour Gap Kids et Gap Baby. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir une clientèle plus jeune et avec un prix très abordable avec cette collection de Gap qui va de 15 € à 100 €. Donc très doux pour les toutes jeunes mamans. C'est une collaboration qui va peut-être se refaire l'année prochaine. And now to this week's feature report. Retiring in Belgium, A Guide for Expats is a new book written by a group of American and British expatriates. The writers, known collectively as the Brats, put together the guide from the research that they did while preparing for their own retirement in Brussels. I think there are more than 30,000 just British people here. If you added the total number of Anglophone people, goodness, that would multiply by a big number. Yeah. You must know more about that than I do. But and within that, there are classes of people who used to come here and waited until the time came for them to go away. And then there are the kind that will never live somewhere else happily. And then there's the kind that says, I've adapted a little bit and my children are here and goodness me, and they've married
Married a local. A local person. I'm Maggie Ingalls. I was born in London, lived a lot of my life in Kent, came to Brussels 17 years ago. I'm Ken Ingalls, and I was born in a little town called Stonehaven in Scotland, and I came to Brussels in 1994 to take a short-term appointment with the Commission. I'm David Humphreys. I came to Brussels from Italy in 1976, where I'd spent 4 years, and before that I was in the UK. For me, it's very clearly the life we're very privileged to live here. And if people say to me, what is it about Belgium? Why do you want to live in Belgium? I always say, actually, we don't live in Belgium as such. We live in this international city called Brussels. And it's that which attracts me so much, that you get a whole mix of people, you get loads of different things going on. It's a small city, so it's quite easy to get to know. And I really like the quirkiness of Brussels. I like the fact that it's, you know, a bit shabby and a bit run down, and it's just quirky, and I like that. And everything is accessible from here as well. There's a great deal of accessibility. Yeah. You can drive off somewhere. You can go to the UK if you want to go to the UK. You can. The longer you're here, the more you feel at home here, and when you go back to your original country, you find a little bit strange, at odds, not so much at home as actually being here. I would like to underline the fact that this does not mean that Belgium is perfect. We set up originally, there was 8 of us originally got together, and we were interested in one or two specific issues about living in Belgium. And one particular one was the inheritance laws and how they would apply if we retired into Belgium. So we started from there, and then we started going a little bit wider. So we were looking at investment possibilities, we're looking at tax situation and different aspects of life in Belgium. From that came the obvious need. Why don't we meet some people and not find out exactly what we ought to do, but find out how to find out? That's right. Who should you ask to get some information? Yeah. And since when we'd done all this, we thought we can give the benefit of our ignorance to other people. Aren't we rather a good advert for The proceeds from sales of the book go to the Community Help Service. You can find the book on the CHS website or at Waterstones. Next up, we go to the fastest fashion show on earth. It was an event that brought together fashion, cars and gastronomy, and a whole lot of Flemish celebrities. Our fashion expert Steve went to meet some of them. Here's Steve. Few of you might know that a curvy Bentley or a racy Maserati can get me excited. But tonight we're here to find out one thing: what unites fashion with cars? Jij hebt wel iets met wagens, hè? Ja, nu eigenlijk iets minder, maar daarvoor had ik heel veel met wagens. Hè. Ik was ambassadrice heel lang voor Jaguar. Hè. Ik heb eigenlijk altijd wel vriendjes gehad met mooie auto's. Die ergens wel een passie hadden voor auto's. Want dat boeide mij wel. Ik vind een man die leeft voor een wagen een boeiende man meestal. Maar het kan niet zijn dat een man een auto kiest puur om te pronken. Het moet uit passie zijn. Ik heb een grote passie voor wagens. Elke wagen die gebouwd wordt, elke wagen die bestaat. Ik weet niet, ik vind een wagen iets spannends hebben. Dit is de eerste keer dat ik meeloop met de show. En was het leuk? Het was heel leuk. Ik moet zeggen, ja, wij moeten 2 maal de show lopen. De tweede maal is natuurlijk veel minder spannend dan de eerste keer. Maar uiteindelijk, de kijker in de zaal beleeft het 1 maal, dus wij geven alles.
sexy auto of een sexy kleed? Een sexy kleedje, uiteraard. Ik ben een vrouw, dus momenteel met de taxen die veranderd zijn, nu maar een kleed. Sexy wagen of een sexy kleed? Allebei. Have it all. Of course. Liever een sexy kleed of een sexy wagen? Een sexy man? Heb jij ook iets gezien hier deze avond dat je zelf zou willen? Het zijn er een paar, ja. Vooral de oldtimers. Ik vind oldtimers, die lijn is altijd zo zonder pretentie, maar zo juist. Zo accuraat. En dat kunnen ze tegenwoordig niet meer wat ze toen maakten. In die oldtimers merk je nog wat een Ferrari is, wat een Mercedes is, wat een Rolls Royce is. En tegenwoordig vervaagt dat. So now you have to confess. What makes you more excited? Sexy cars or the nice dresses? In this week's My Brussels, we meet Eric and Warren, two engineering students from Columbia University in New York. They came to Europe on a bike tour for their spring break holidays, and we met up with them while they were in Brussels for an evening. Spring break is the break you get right after you finish all your midterm exams. And we're doing a bike trip. We're riding our bikes from Amsterdam to Lille. You know, I'm getting a job in May and it's my last chance. I haven't been to Europe before. Who knows, next time I only get a week of paid vacation each year. The streets are a lot older, so they're a lot narrower. There's definitely more sort of competition between the cars and the bikers. It's a good chance for me to go out and see Europe. I've been to Mexico a couple of times. It's nice, it's warm, but haven't seen Europe, and I'm really liking what I'm seeing so far. Well, it's, you know, like other European cities. There's so much history in just everything you pass. So many beautiful old buildings, and I'd say probably a highlight was the Atomium was so cool, man. Who has a big monument to an atom? That's awesome. So nerdy. So I kind of had an idea of what I was going to see, but seeing it, you know, in a movie is a little bit different than seeing it up close and personal, and it's really a lot more beautiful than I realized. All the stonework and architecture is amazing. And that's all we have for you this week. Next Sunday, there'll be a huge Easter egg hunt in 10 parks in Brussels, with 505,000 fair trade Easter eggs to be found. Thanks for your company, and until next Sunday evening. Bye-bye.